রিকভারি করার সুযোগ আছে, কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওই মানের এত প্লেয়ার কিন্তু ব্যাকআপ প্লেয়ার এখন বর্তমান সময়ে নেই, যে কারণে হয়তো এই টোটাল টুর্নামেন্টে কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়ে পারফর্ম করতে পারেনি। ইন্ডিয়া নো ডাউট, ইন্ডিয়া অন দ্য ওয়ে অ্যাজ এ টিম হিসেবে খেলছে, নট অনলি ব্যাটিং, নট অনলি ফিল্ডিং, বোলিং, অ্যাজ এ টিম হিসেবে পারফর্ম করছে। এক্স্যাক্টলি। এবং ফাইন কিন্তু আরেকটি কথা বলেছেন, তারা স্পিনে দুর্বল। তিনি বলছিলেন যে অ্যাশলে নাস রয়েছেন, কিন্তু তিনি যে ধরনের পারফরমেন্স আসলে তার কাছ থেকে আশা করেছে তিনি তা করতে পারছেন না। কি মনে হয় পেসের উপর যদি তারা ভিত্তি করে চলে আজকে ইন্ডিয়ার জন্য আসলে সেটা কি অ্যাডভান্টেজ হবে নাকি? এবং যেহেতু ওদের ওই মানের ক্লাস স্পিনার নেই, নার্সের উপরে অনেক বেশি ডিপেন্ড করতে হয়েছে। আর যে জায়গাটা হয়তো আপনি হয়তো শুরুতে কিন্তু ফাস্ট বোলাররা কিন্তু ট্রেড মেল বাড়ানোর সময় 30 জুন 2019 পর্যন্ত। আজই আসুন টিভিএস শোরুমে। নগদে একবারে সর্বোচ্চ 50,000 টাকা পাঠানো যায়। নগদ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সহ বিশ্বসেরা আধুনিক ফার্ম খাঁটি গরু খাঁটি দুধ থেকে তৈরি হয় ফ্রেশ ফুড মিল্ক পাউডার। গরু খাঁটি তো দুধও খাঁটি। পরিবারের সবার সাথে ঈদের আনন্দ শেয়ার করে নিতে রবি দিচ্ছে মাত্র 108 টাকায় 4 জিবি ইন্টারনেট। রবি। এক্সকিউজ মি, এই নিজের বউকে চেনে না, চোখের কি মাথা খাইছো? নিম্নমানের পিকচার টিভি দেখে অনেকেরই চোখের অবস্থা এমন। মিনিস্টার এলইডি টিভিতে আছে আই প্রোটেক্টিভ টেকনোলজি, যা চোখকে রক্ষা করবে টিভির ক্ষতিকর রশ্মি থেকে। মিনিস্টার এলইডি টিভি, আমার পণ্য আমার দেশ, গর্ব বাংলাদেশ। তোমার দোকানে কি চাল আছে? আছে তো, এসএমসি রোড সেলে নিয়ে আছে। এসএমসি রোড সেলে 32 বছর পেরিয়ে আজও আস্থার শিশুর জীবন বাঁচায় এসএমসি রোড সেলে। কথা কবার শুরু করে আবার জমাতে টিভিএস বাইকে 15,000 টাকা পর্যন্ত ছাড়। বাড়ানোর সময় 30 জুন 2019 পর্যন্ত। আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। কোনোভাবেই প্রতারিত হবেন না। চাকরি পাওয়া, লটারি জেতা বা ভুলে টাকা চলে গেছে এসব বলে প্রতারক আপনাকে টাকা পাঠানোর জন্য অনুরোধ কিংবা চাপ প্রয়োগ করতে পারে। এ ধরনের কোনো কথায় কখনো কান দিবেন না। আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন নাম্বার এবং বিকাশ থেকে পাঠানো ভেরিফিকেশন কোড অত্যন্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত তথ্য। এসব তথ্য অন্যকে বলে নিজের টাকাকে ঝুঁকির মুখে ফেলবেন না। মনে রাখবেন, বিকাশ কখনো গ্রাহকের কাছ থেকে পিন কিংবা ভেরিফিকেশন কোড জানতে চায় না। মিষ্টি আমের মজায় লাইফ হোক বাংলার স্বাদ আর উষ্ণতায় সারা পৃথিবী, ঠিক সেই স্বাদ রং আর ঘ্রাণ নিয়ে এলো নিজস্ব বাগান থেকে। আইসি ওয়াটার বোতল, পানি যেখানে আইসি সেখানে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সহ বিশ্বসেরা আধুনিক ফার্ম খাঁটি গরু খাঁটি দুধ থেকে তৈরি হয় ফ্রেশ ফুড মিল্ক পাউডার। গরু খাঁটি তো দুধও খাঁটি। তোমার কাজও কিন্তু এখনো কামেই ভালো। এভাবে উৎসব রাতে যুগ যুগ ধরে বাড়ে যায়। দর্শক, মাঠ কিন্তু গরম, উত্তেজনাও চরম। এক পা দুপা করে গতি বাড়াচ্ছে।
এটা ইয়র্কার নাকি? এটা তো বাউন্সার। তো আপনি বলে এত যখন বুঝেন ছোটবেলা থেকে এত বিতর্কে না গিয়ে খেলা দেখুন বায়োস্কোপ, যেখানে সেখানে যখন তখন বাংলায়। টিভিএস ঈদ উৎসব, ঈদের ফুর্তি আবার জমাতে টিভিএস বাইকে 15,000 টাকা পর্যন্ত ছাড়। বাড়ানোর সময় 30 জুন 2019 পর্যন্ত। আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। পরিবারের সবার সাথে ঈদের আনন্দ শেয়ার করে নিতে রবি দিচ্ছে মাত্র 108 টাকায় 4 GB ইন্টারনেট। রবি 6 গুণ মিল্ক ময়েশ্চার আর বেলের সুবাস আপনাকে দেবে ফ্রেশ অ্যান্ড ইয়াং লুকিং স্কিন। মেরিল মিল্ক অ্যান্ড বেল সোপা, ফ্রেশ মানে সুন্দর। বাহ, 66% বিদ্যুৎ বিল কম। মিনিস্টার ফ্রিজ, পাওয়ার সেভার, স্মার্ট প্লাস ডোর আর 12 বছরের গ্যারান্টি। এলো নতুন উদ্যমে, নতুন শক্তিতে হাল্ক। মিনিস্টার নিয়ে এসেছে 100% ফ্রি অফার। এখন মিনিস্টার ফ্রিজ অথবা টিভি কিনে জিতে নিতে পারেন আরেকটি এলইডি টিভি অথবা ফ্রিজ একদম ফ্রি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মিনিস্টার স্মার্ট টিভি প্রেজেন্স ক্রিকেট মেনিয়া। সাথে রয়েছে জাহারা মিতু এবং কথা বলছিলাম আমাদের আজকের অতিথি সানোয়ার হোসেনের সঙ্গে। সানোয়ার ভাই, আমরা বেশ কিছু চেঞ্জের কথা কিন্তু শুনেছি, ফাহিম বলছিলেন এটা হতে পারে ওটা হতে পারে, প্রেডিকশন শুনছিলাম, বাট ভুবনেশ্বর কুমারকে যদি আজকে ওর বোলিং এটা ওই সময় কিন্তু ইন্ডিয়া বিশাল প্রেসারে ছিল যে সময়টায়, কিন্তু ম্যাচটা একটা সময় নবী যে ধরনের ব্যাটিং করছিল একটা সময় মনে হচ্ছিল যে ম্যাচটা বেড়ে যাবে। Yes. ওই জায়গায় এসে ভুবনেশ্বর কুমার সরি সামি যেই ওয়েতে বোলিং করেছে, বিশেষ করে নট অনলি ডেথ ওভার, শুরুতে কিন্তু অসাধারণ বোলিং করেছে, এক্সট্রাঅর্ডিনারি বোলিং করেছে। তারপর যদি হয়, তবে এই জায়গাটা আমার বলতে হবে যে ইন্ডিয়ার যে লাইন আপ এখন, আপনি স্পিন বলেন, ফাস্ট বোলিং বলেন, ব্যাটিং ব্যাকআপ বলেন, সব জায়গায় এত বেশি অপশন বা স্ট্রেংথ এত বেশি আছে যে আপনি ইচ্ছা করলে এক দুজন চেঞ্জ করলে খুব একটা প্রবলেম হবে না। এরকম যা আছে, ওকে যদি আজকে কাউকে যদি কুলদীপ বা ঝালকে চেঞ্জ করে খেলায় খুব একটা প্রবলেম হবে না। মানে ওদের স্ট্যান্ডার্ড মানে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে যারা আছে ওরা কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার, খুব একটা বড় চেঞ্জ হবে না। ভুবনেশ্বর কুমার আমার মনে হয় যেহেতু ওর একটা ইনজুরিতে কামব্যাক করেছে, ইন্ডিয়া কিন্তু ওই জায়গাটা হয়তো আরেকটু সুযোগ দিতে পারবে রেস্ট নেওয়ার জন্য, এবং সামি যদি খেলে খুব একটা বড় প্রবলেম হবে না বা খুব একটা ডিফারেন্স হবে না। হোয়াট এভার জাসপ্রীত বুমরাহ's পারফরম্যান্স, এবার কিন্তু আমরা দেখেছি তিনি 15টি ইয়র্কার দিয়েছেন, তার থেকে বেশি আছে শুধুমাত্র মিচেল স্টার্কিং দিয়েছেন 16টি। তো তার এই যে ইয়র্কার, সেটা কি মনে হয় আজকে আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাকে কিভাবে সামলাবে? দেখেন, ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট ভুবনেশ্বর নাম্বার 1 বোলার, যে কারণে কিন্তু রেগুলার পারফর্মার, কনসিস্টেন্ট, অনেক লম্বা সময় যাওয়ার ইন্ডিয়ার যে বোলিং চেঞ্জটা, ফাস্ট বোলিং ইউনিটটা মেইন লিড করছে কিন্তু ভুবনেশ্বর কুমার। ওর বোলিংটা এত বেশি ডিফারেন্স করেছে অন্য টিমের তুলনায়। শুরুতে অসাধারণ বোলিং করে এবং ডেথ ওভারে ওই যে ইয়র্কার যেটা বললে এত বেশি অ্যাকুরেসি এত বেশি, প্লাস হলো ওই সময় কিন্তু সুইং করে, বলটা সুইং করে সেম ওয়েতে, এবং ওই সময় স্লোয়ার, এত বেশি ভেরিয়েশন আছে সাথে সাথে, ডেফিনেটলি অপোনেন্ট টিমের জন্য বিশাল একটা ডিফারেন্স। সেম ওয়েতে এত মানে ইয়র্কার কিন্তু অনেকেই দেয়, অনেকেই বেশি ধরেন 130 135 স্পিডের যে বোলারদের যে ইয়র্কার যতটা বেশি এফেক্টিভ হবে, ভুবনেশ্বর কিন্তু বোলিং করে 145 150 এই স্পিডে এবং সাথে সুইং ইয়র্কার, এটা অনেক বেশি এফেক্টিভ, যেটা আমরা দেখেছি মিচেল স্টার্ক যে অসাধারণ বোলিং করছে, রিভার্স সুইং ইয়র্কার, এই ধরনের যে কোনো ডেথ ওভারে বিশেষ করে এই ধরনের বোলার যে কোনো টিমের জন্য একটা অ্যাসেট, এবং অপোনেন্ট টিমের জন্য বিশাল একটা ডিফারেন্স তৈরি করে দিতে পারে। এক্স্যাক্টলি। এবং খুব সংক্ষেপে জানতে চাচ্ছি, টসে জিতে কি ব্যাটিং আগে নেওয়া উচিত না ফিল্ডিং, কি বলছে আপনার? দেখেন, ডে বাই ডে উইকেট যখন প্রথম শুরু হয়েছিল মনে হচ্ছিল উইকেট টসটা খুব একটা বড় ফ্যাক্টর ছিল না, যে শুরু উইকেট। এখন ডে বাই ডে উইকেটটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটু সময়ের সাথে সাথে উইকেটটা কিন্তু বোলারদের জন্য কিছুটা হেল্প হচ্ছে, স্লো হচ্ছে এটা। এক্স্যাক্টলি, অবশ্যই এটা আমরা জানবো, তবে তার আগে এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। Two teams experienced contrasting emotions on Saturday. For India's sense of relief that they came away victorious from the contest with tournament winners Afghanistan, thanks largely to Mohammad Shami and the first hat-trick of this World Cup. While for the West Indies, bitter disappointment and a sense of what could and should have been against New Zealand as Carlos Brathwaite's heroics fell agonizingly short. It's the West Indies versus India, and it's coming up live. One of the greatest one-day matches one could possibly wish for. He's finished it on with a magnificent innings. He's out, yes, it's all over the sky. A thrill of joy. Pakistan win. Great century, led 20 batsmen.
to Ricky Ponting. Finishes off and stop Australia champions of the world. Old Trafford witnessed one of the more remarkable games of the ICC Men's Cricket World Cup for 2019 last Saturday. And another bumper. Crowd will be hoping for more of the same today. Carlos Brathwaite will be hoping to put behind him the disappointment of that defeat to New Zealand, while Virat Kohli's men return to the scene of their victory over arch rivals Pakistan, hoping for another similarly emphatic win. The stakes are high and the temperatures rising. It's a beautiful day here in Manchester. That's what you want for a marquee game like this. West Indies such a dangerous side, and it's a real clamour now at this stage for the final four positions. All about points at this stage. India well placed. West Indies, to put it plain and simple, they've got to win to stay alive in this race. Top 4 teams qualify for the semis. So just to remind you, this is the ICC Men's Cricket World Cup. And we are seeing the crowd lining up, coming in. The sun is out, and it's all about this trophy. It's India versus the West Indies. The last time we were here, it was overcast. It was freezing cold. Today, the weather conditions perfect. India will enjoy. The pitch might be a little dry as well. What a game for West Indies, and India would want to continue with their rampaging run. Ian Bishop is with the two captains for the toss. Yeah, the atmosphere is expected to be brilliant here at Old Trafford. Welcome to everyone to another ICC Men's Cricket World Cup 2019 match. Jason Holder, the West Indies captain, alongside me, and alongside him, Virat Kohli, the Indian captain. Chris Broad is the match referee. Welcome, sir, to the former England opening batsman. Jason's got the coin. Heads is the call from Virat. It is a head, so India have won the toss. Virat, what are you going to do and why? We're going to back first. Looks like a pretty hard wicket. Look, we got two wrist spinners. Kedar Jadhav is the third spinning option, and we see it's a used pitch already. So we see it slowing down and drying up even more. So I think a few rough patches at the right spots for our two wrist spinners in the later half. What do you want out of your batting differently from the last game? Well, a lot more application. Understanding the situation. When there's a 50-60 run partnership, make it into a big one so that the opposition doesn't have many chances of coming back into the innings. I think closing out situations and capitalizing on them is going to be key, especially when you work hard for the first 50-60 runs of a partnership. Then to throw it away is an ideal. So I think shot selection and a bit more application when two people are set and they have a bit of momentum going. Any changes to your lineup? No, same team. All the best. Cheers, Chris. Thank you. Jason, what would you have liked to have done if you won the toss? Yeah, we wanted to bat too as well, but I think if there's anything in the wicket here in this game here, it's probably first up, so hopefully another opportunity for our players to get some early wickets. Any changes to your lineup? Yeah, we've got two changes. Sunil Amis comes in for Evan Lewis and Craig Allen comes in for Nash Nurse. What's the rationale behind those changes? Well, Evan has been struggling the last couple of days, and obviously we felt in this game in our favour is best suited for this Indian team, so hopefully he comes in and does well. What can we expect of this West Indies team in this game, given how closely the last one was? Yeah, we're getting closer and closer, just first to put together a complete game. Just challenge you guys to put together a complete game, and today's another opportunity to do so. All the best to you as well, Jason. Thanks for your time. Thank you. Right, just a reminder of what has happened out here in the middle. India have won the toss. They'll be batting first. Yes, আমরা দেখে নিলাম ইন্ডিয়া দ্বারা কিন্তু টসে জিতে ব্যাটিং এর ডিসিশন নিয়েছে। সানোয়ার ভাই, আপনি একটু আগে বলছিলেন যে দিন বাই দিন প্রতি উইকেট কিন্তু অনেক ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। কি মনে হয় তাদের এই ডিসিশনকে কি আপনি এমন ডেফিনেটলি যেটা বললো, যেহেতু উইকেট পরে বোলিং করলে একটা অ্যাডভান্টেজ পাইতে পারে স্পিনাররা, যেহেতু ওই মানের স্পিনার আছে, স্পিনিং অপশনটা অনেক স্ট্রং, স্বাভাবিকভাবে এটা রাইট ডিসিশন। আর সেই ওয়েতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি প্রিভিয়াস ম্যাচগুলি দেখি, ওরা কিন্তু ভালো স্টার্ট করার পরে খুব একটা ভালো শেপে থাকার পরেও খুব একটা ফিনিশিংটা খুব ভালো করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি আগে হয়তো টস জিতলে আগে ব্যাটিং করতে হয়, হয়তো একটা বড় রান বোর্ডে দিতে পারলে হয়তো ওদের জন্য আরেকটু বেশি অ্যাডভান্টেজ থাকতো। যেহেতু এই ইন্ডিয়ারও সেম ওয়েতে ইন্ডিয়া আমরা জানি অনেক বড় স্ট্রং ব্যাটিং লাইন আপ, তারপরেও কিন্তু ইন্ডিয়ান ব্যাটিং লাইন আপ কিন্তু এই টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত যে 4টা ম্যাচ খেলেছে খুব কিন্তু বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা ছাড়া কিন্তু এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারফরম্যান্স দেখি, যেটা ওদের মধ্যে শেখর ধাওয়ান চলে গিয়েছে 5 ম্যাচ হান্ড্রেড করার পরে, ওই ওপেনিং পার্টনারশিপটা খুব একটা ভালোভাবে ক্লিক করেনি। এবং যেটা মেইন ইস্যু, যেটা ইন্ডিয়ান আমরা সিলেকশন থেকে শুরু করে দেখেছিলাম, ইন্ডিয়ান মিডল অর্ডারে কিন্তু একটা গ্যাপ নাম্বার 4 বা ধোনির পারফরমেন্স নিয়ে একটু কথা হচ্ছে। ধোনি কিন্তু যদিও আগে পারফর্ম করেছে, এই টুর্নামেন্ট এখন পর্যন্ত হয়ে খেলেনি ধোনির মতো। তো
মনে হয় মিডল একটা গ্যাপ আছে, ওইভাবে এখনো প্রুভেন হয় নাই। এই জায়গাটায় যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ আগে ব্যাটিং করতে পারতো, একটা বড় স্কোর করলে হয়তো বা আর্লি ব্রেক করতে পারলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চান্সটা একটু বেশি থাকতো। ডেফিনেটলি ইন্ডিয়ার জন্য একটা অপরচুনিটি এখন ভালো হয়ে Yes, এবং আপনি বলছেন রোহিত শর্মার কাছ থেকে কিন্তু তারা তারপর তাদের সাপোর্টটা পেয়েছে এবং তার কাছ থেকে বেশ ভালো পারফরমেন্স পাচ্ছে। শেখর ধাওয়ানকে কি আসলে তারা মিস করছে? অবশ্যই, কারণ এই ধরনের সব যে বড় টিমগুলি বা ছোট টিমগুলি ওয়ার্ল্ড কাপের মতো ইভেন্টে কিন্তু একটা কম্বিনেশন তৈরি করে, অনেকদিন চেষ্টা করে কিন্তু রাইট কম্বিনেশনটা ক্রিয়েট করে। বাংলাদেশের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন, বাংলাদেশ কিন্তু সামিনের পার্টনার হিসেবে কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রাগল করছিলাম আমরা যে কে রাইট চয়েস হবে। সৌম্য রাইট সময় কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের আগে ট্রায়াঙ্গুলার সিরিজে অসাধারণ পারফর্ম করে এখানে এসেছে, বাংলাদেশের বিশাল একটা প্লাস। সেম হইতে শেখর ধাওয়ান কিন্তু প্রুভেন পারফর্মার, অনেকদিন থেকে ওরা পার্টনারশিপে ইন্ডিয়ার পরে অসাধারণ কিছু পারফরমেন্স দিয়ে আসছে। স্বাভাবিকভাবে ফার্স্ট ম্যাচে শুরু করেছিল এক্সট্রাঅর্ডিনারি 100 করেছিল, ওই জায়গাতে ইঞ্জুরিটা অবশ্যই ইন্ডিয়ার জন্য একটা মাইনাস পয়েন্ট। Yes, exactly, এবং সেই মাইনাস পয়েন্ট নিয়ে অবশ্যই আরো অনেক কথা বলবো, তবে এই মুহূর্তে আমরা দেখে নিব পিচ রিপোর্ট। In the ground, great historic ground, of course, second oldest test venue, staging its 50th ODI today. Pitch is a little off centre. If you're bowling from the James Anderson end, then the short boundary is square to the offside at 69 metres. But if I flip that around, the opposite is true. Bowling from the Brian Statham end, which is where I'm standing now, then the short square boundary is about 66 metres. But in the main, it is a generously proportioned ground, particularly into the corners, which is where Carlos Brathwaite came unstuck the other day, of course. Good time at the mention of Carlos Brathwaite's name to go to Ian Bishop to tell us about the pitch. Yeah, look, it's glorious out here. I mean, the sun is out. For me, it's always pleasurable to be in Manchester. And just on the surface, I'm not surprised that Virat Kohli elected to bat first and winning the toss, because the pitch looks dry, the overhead conditions are perfect, and those footmarks that he talked about are quite apparent. He gave all the reasons he should have done the pitch report himself, really. He expects some spin to be in there. So I think it looks a good surface on which to bat first. But remember, this is the same pitch on which lightning almost struck twice. Yes, এবং আমরা কিন্তু পিচ রিপোর্টটি দেখে নিলাম। কি বলছে আপনার মতামত, ইন্ডিয়া কত স্কোর আসলে করতে পারে আজকে? ডেফিনেটলি ইন্ডিয়া চাবে একটা বড় স্কোর। আমার মনে হয় যেটা এই উইকেটগুলিতে আমরা যতগুলি ম্যাচ দেখি, ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো যেটা বিরাট কোহলি বলছিল যে আর্লি যারা উইকেটে সেট হয়ে বড় ইনিংস খেলা, বড় ইনিংস খেললে কিন্তু আলটিমেটলি যদি টপ অর্ডার দিকে, সেটা টপ অর্ডার থেকে যদি আপনি 1 2 3 4 এখান থেকে যদি একটা বড় ইনিংস খেলে, প্রতিটা ম্যাচে দেখেন উইকেটগুলি এমন যে 300 প্লাস অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি অপরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি ইন্ডিয়াকে মানে যদি প্রবলেম ফেলতে হয়, আর্লি ব্রেক ওয়েস্ট ইন্ডিজ অ্যাটাকিং ফাস্ট বোলিং আমরা সবসময় জানি ওরা অ্যাটাক করতে পছন্দ করে। আর্লি যদি বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মা এদের উইকেট যদি আর্লি দিতে পারে, ডেফিনেটলি ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লাস পয়েন্ট হবে। তবে ডেফিনেটলি 300 প্লাস ইন্ডিয়া চাবে 300 প্লাস রান করার জন্য। এবং যেহেতু সেকেন্ড হাফে স্পিনার একটু এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ পাবে, ওইটা হয়তো ইন্ডিয়ার জন্য একটা বড় প্লাস পয়েন্ট হবে। সেম হয়তো ইন্ডিয়ার, আমরা জানি যে ইন্ডিয়া যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একটু স্পিনার খেলতে পছন্দ করে, স্পিনারটা অত ভালো খেলে না। এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাস্ট বোলার ব্যাটসম্যানগুলি দেখেন কেউই কিন্তু খুব একটা ভালো শেপে নেই। তো হাইস্ট স্কোর বোধহয় পেলে বোধহয় অ্যারাউন্ড 200, মানে যেখানে বাকি টিমগুলি দেখেন 400 500, মানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা কিন্তু একজন 500 করে, একজন ক্লোজ 500, আমাদের সাকিব 400 প্লাস, এরকম ইংল্যান্ডের জোরো 400 প্লাস, কেন উইলিয়ামস 400 প্লাস, এরকম ম্যাক্সিমাম টিমগুলি কিন্তু অনেক রান করেছে। তো ওই জায়গায় কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যানটা কিন্তু খুব একটা ভালো শেপে নাই, এবং যারা রান করছে তারাও কিন্তু ক্যারি করছে না, যে জায়গাটা মাইনাস পয়েন্ট হয়ে গিয়েছে করলে ওই জায়গাটা ক্যারি করতে হবে। সেই মধ্যে ইন্ডিয়ানরা যারা স্টার্ট করবে তাকে ক্যারি না করলে ওদেরও প্রবলেম পড়ার সুযোগ থাকবে। এক্স্যাক্টলি, এবং সেই প্রবলেম থেকে তারা কিভাবে ওভারকাম করবে সেটা নিয়ে অবশ্যই কথা হবে। কারণ রিয়াজ, আমাদের সানার ভাই কিন্তু বলছিল যে শেপে তারা নাই, এই শেপে তারা নাই সেটা নিয়ে অবশ্যই কথা বলবো। তবে তার আগে একটু নিয়ে নিচ্ছে আরো একটু বিরতি, এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো মিনিস্টার স্মার্ট প্রেজেন্স ক্রিকেট ম্যানিয়া, সঙ্গেই থাকুন। ঘরের পুরনো ফ্রিজটা বদলে ফেলবেন ভাবছে? আপনার জন্য মিনিস্টার নিয়ে এসেছে পুরনো ধীরে নতুন মিলে অফার। তাই আজই চলে আসুন মিনিস্টারের যে কোনো শোরুমে। আরে সিটগুলো এমন চিপা বসাই যাচ্ছে না। এক্সকিউজ মি, রূপে তোমার আগুন জ্বলে যৌবন ভরা আঙ্গুর। ইউ স্টপ ইট! সোজা হয়ে বসেন, ভদ্রভাবে বসেন। সরি আপু, সরি আপু। ঝালে কাজ হয়, মুঠি ঝাল চানাচুর, ঝালের জাদু। বাহ,
66% বিদ্যুৎ বিল কম। মিনিস্টার ফ্রিজ, পাওয়ার সেভার, স্মার্ট প্লাস ডোর আর 12 বছরের গ্যারান্টি। রবি নিয়ে এলো ইচ্ছে ডানা, আছে এমার্জেন্সি লোকেশন অ্যালার্ট। রবি Open up with Prana. সুধী দর্শক, মাল্টি কিন্তু গরম, উত্তেজনাও চরম, এক পা দুপা করে গতি বাড়াচ্ছেন বলা এমন দুর্ধর্ষ ইয়র্কার। এটা ইয়র্কার নাকি? এটা তো বাউন্সার। তো আপনি বলেন, এতই যখন বুঝেন ছোটবেলা থেকে এত বিতর্কে না গিয়ে খেলা দেখুন বায়োস্কোপ, যেখানে সেখানে যখন তখন বাংলায়। লেমন ফ্লেভারের ফ্রেশ সোলাপে হঠাৎ কাঁচা আমের স্বাদ অন্যরকম করে দেবে সবকিছু। সোলাপ, হোক না কিছু অন্যরকম। টিভিএস ঈদ উৎসব, ঈদের ফুর্তি আবার জমাতে টিভিএস বাইকে 15,000 টাকা পর্যন্ত ছাড়। বাড়ানোর সময় 30 জুন 2019 পর্যন্ত। আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। কোক শেষ? 10 সেকেন্ডে যাবি, 5 সেকেন্ডে কিনবি, 10 সেকেন্ডে চলে আসবি। খেলা দেখতে কোকা-কোলা নিয়ে রেডি তো? লাইট জ্বলতে মনে পড়লো এই মাসে ডেস্কো বিল তো দেওয়া হয়নি। অসুবিধা নেই, বিকাশ অ্যাপের পে বিল থেকে ঘরে বসেই দিয়ে দেবো। পল্লী বিদ্যুৎ বিল দিতে বাবাকে আর লাইনে দাঁড়াতে হয় না, আমিই দেব। বিকাশ অ্যাপে এটাও হয়। ছোট বোন ভাবছে ইন্টারনেটের বিল দিতে আমি ভুলে গেছি, ও তো জানে না এটাও বিকাশ অ্যাপে হয়। অ্যাপ দিয়ে আমার সব ধরনের বিল বিকাশ করি, কোনো চার্জ ছাড়াই। বিকাশ অ্যাপ একদম সিম্পল। পরিবারের সবার সাথে ঈদের আনন্দ শেয়ার করে নিতে রবি দিচ্ছে মাত্র 108 টাকায় 4 জিবি ইন্টারনেট। রবি। Kudus, what happened? Nothing happened, sir. We are proud, sir. Why? Look, sir. Crown cement, sir. So? Made in Bangladesh, sir. Your building, my country's cement. We are very proud, sir. এই আবেগের মূল্য আমরা বুঝে বলেই প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে আমাদের রপ্তানির দিগন্ত প্রসারিত করতে। ক্রাউন সিমেন্ট, রপ্তানির শীর্ষে বাংলাদেশি গ্লোবাল সিমেন্ট। মিনিস্টার নিয়ে এসেছে 100% ফ্রি অফার। এখন মিনিস্টার ফ্রিজ অথবা টিভি কিনে জিতে নিতে পারেন আরেকটি এলইডি টিভি অথবা ফ্রিজ একদম ফ্রি। এলো নতুন উদ্যমে, নতুন শক্তিতে হাল্ক। টিভিএস ঈদ উৎসব, ঈদের ফুর্তি আবার জমাতে টিভিএস বাইকে 15,000 টাকা পর্যন্ত ছাড়। বাড়ানোর সময় 30 জুন 2019 পর্যন্ত। আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। আগে মেকআপ দিয়ে ছবি তুলতাম, এখন ছবি তোলার পর মেকআপ নেই, বেশি তো লাগেই। সারা দেশ জুড়ে বেশি বেশি দরকার, তাই বাংলা লিংক দেয় বারবার। বাংলা লিংক। মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। অরিকল ডাইনিং টেবিল দিচ্ছে ফেস্টিভ অফার। বাহারি ডিজাইনের টেবিলের সাথে সুদৃশ্য জগ উপহার। আপনার অ্যাকাউন্টে এ পর্যন্ত ব্যালেন্স নেই। রবি নিয়ে এলো ইচ্ছে ডানা, থাকছে অফারের যোগ্য এমার্জেন্সি বিল। রবি। টিভিএস ঈদ উৎসব, ঈদের ফুর্তি আবার জমাতে টিভিএস বাইকে 15,000 টাকা পর্যন্ত ছাড়। বাড়ানোর সময় 30 জুন 2019 পর্যন্ত। আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। আমি জিততে, আমি অটল, আমি আপন লক্ষ্যে অবিচল। এমনই হার না মানা দৃঢ়তায় আমরা এগিয়ে যাই নতুন দিনের প্রতিশ্রুতিতে। আর বিশ্বাসের সাথে বলি, হাল ছিল না বাংলাদেশ। জিপিএ ইস্পাত, দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি। মিনিস্টার নিয়ে এসেছে 100% ফ্রি অফার। এখন মিনিস্টার ফ্রিজ অথবা টিভি কিনে জিতে নিতে পারেন আরেকটি এলইডি টিভি অথবা ফ্রিজ একদম ফ্রি। সুধী দর্শক, মাল্টি কিন্তু গরম, উত্তেজনাও চরম, এক পা দুপা করে গতি বাড়াচ্ছেন বলা এমন দুর্ধর্ষ ইয়র্কার। এটা ইয়র্কার নাকি? এটা তো বাউন্সার। তো আপনি বলেন, এত যখন বুঝেন ছোটবেলা থেকে এত বিতর্কে না গিয়ে খেলা দেখুন বায়োস্কোপ, যেখানে সেখানে যখন তখন বাংলায়।
ঘরের পুরনো ফ্রিজটা বদলে ফেলবেন ভাবছে? আপনার জন্য মিনিস্টার নিয়ে এসেছে পুরনো দিনের নতুন মিলে অফার। তাই আজই চলে আসুন মিনিস্টারের যে কোনো শোরুমে। ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন মিনিস্টার স্মার্ট টিভি প্রেজেন্স ক্রিকেট মেনিয়াতে। সাথে রয়েছে জাহারা মিতু। কথা বলছিলাম আমাদের আজকের অতিথি সানোয়ার হোসেনের সঙ্গে। সানোয়ার ভাই, একটু আগে আপনি বলছিলেন যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছন্দে নেই, এবং ছন্দের থেকে মনে পড়ছে আপনি ইভেন রয়েসের কথাও বলেছিলেন, তিনিও ছন্দে নেই। আজকে তার বিপরীতে আমরা দেখেছি সুনীল অ্যাম্ব্রিসকে নামানো হচ্ছে, অন্যদিকে অ্যাস্টন নার্সের বদলে আপনার আজকে নামছে হচ্ছে ফ্যাবিয়ান এলেন। কি মনে হচ্ছে এই যে দুটো চেঞ্জ, এই চেঞ্জের মাধ্যমে কি তারা ছন্দে আসতে পারবে? দেখেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমটা আসলে কিন্তু যে আমরা জানি ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, অলমোস্ট ফাইনাল সেমিফাইনালে যাওয়ার খুব একটা সুযোগ নেই। তবে ওরা ম্যাক্সিমাম হয়তো একটা ভালো জোনকে শেষ করতে চেষ্টা করবে, এবং যেই কারণে ওদের যে ইঞ্জুরি, লুইসের ইঞ্জুরি আছে, অ্যান্ড্রু রাসেল নাই, স্বাভাবিকভাবে ওদের খুব ব্যাকআপ প্লেয়ারও খুব বেশি নেই যে ওদের রিপ্লেসমেন্ট করবে, যাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করেছে। স্বাভাবিকভাবে ওরা কিন্তু বেস্ট অ্যাপ্লিকেশনটা করতে, তবে তারপরেও আমার স্ট্রেন্থটা মনে হয় যে কম্পেয়ার করলে ইন্ডিয়াটা এখন ওরা স্ট্রেন্থ ওইভাবে হয়তো বা ইন্ডিয়াটা বিট করা ডিফিকাল্ট। তারপর ওরা ম্যাক্সিমাম অপরচুনিটি চেষ্টা করবে বেস্ট পারফরমেন্সটা করার। আমার মনে হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এমন একটা টিম, আমরা যদি সবকিছু এক একটা প্লেয়ার কিন্তু ম্যাচ চেঞ্জ করার অ্যাবিলিটি আছে, কিন্তু ওইটা কম্বাইন্ড টিম হিসেবে পারফর্ম করছে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম পারফর্ম করতে অ্যাজ এ টিম হিসাবে দেখেন, ক্রিস গেল যে ইনিংসটা খেলে ওয়ান সিলেক্ট ম্যাচ বের করার অ্যাবিলিটি আছে, ব্রেথওয়েট আগে লাস্ট ম্যাচে যে ইনিংসটা খেললো, ব্রেথওয়েট সব এবং সেই সাথে কিন্তু তার আরো একটু বিধ্বংসী ইনিংস রয়েছে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে। তিনি যে বিধ্বংসী ব্যাটিং করেছিলেন আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। এই শিরোটা আমার মনে হয় এই ইনিংসটা সহজে বা মানে ক্রিকেট যারা ফলো করে বা ক্রিকেট লাভার কেউ সহজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো ভুলবেই না, কেউই ভুলবে না। ব্রেথওয়েটের যে ইনিংসটা, এই সময় মনে হয়েছিল এই ম্যাচটা কোনো মতেই জেতা সম্ভব না। ব্রেথওয়েট যেই ওয়েতে ইনিংসটা শেষ করেছিল অসাধারণ। ওই ধরনের একটা ঝলক কিন্তু আমরা কালকে লাস্ট ম্যাচটা দেখেছিলাম। এই সময় ক্রিস গেল এবং হেডম্যার যখন আউট হয়ে গেছিল নিউজিল্যান্ডের এগেইনস্টে, তখন মনে হয় না কখনো ম্যাচটা জিততে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওইখান থেকে যে করতে পারি কার্লোস ব্র্যাথওয়েটের সেই যে মুহূর্তটা তিনি যেভাবে বসে পড়েছিলেন মাটিতে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। যে আনসার্টেন একটা গেম এবং যে কোনো সময় ক্রিকেট চেঞ্জ হতে পারে লাস্ট বল না হওয়া পর্যন্ত, ওইটা কিন্তু ফুললি কালকে লাস্ট ম্যাচে আমরা দেখতে পেরেছিলাম। এবং ব্র্যাথওয়েটের আসলেই সবাই কষ্ট পেয়েছে যে এই ধরনের একটা ইনিংস যেই ওয়েতে ক্যারি করেছে ইনিংসটা, এবং একটা এই শেষ করতে পারলে হয়তো বা সবার জন্য ভালো লাগতো, যারা ক্রিকেট লাভার, যারা ক্রিকেট হয়তো বা ফ্যানদের, হয়তো নিউজিল্যান্ডের দর্শকদেরও ভালো হতো না, কিন্তু অ্যাজ এ ক্রিকেটার, অ্যাজ এ ক্রিকেট ফ্যান সবকিছু মিলে আমার মনে হয় এই ম্যাচটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরে গেলে সবার ভালো লাগতো। উইকেটের প্রেশার সবকিছু ওভারকাম করে যে ইনিংসটা খেলেছিল, আমার মনে হয় এটা দেখা যারা মিস করেছে, অনেকে হয়তো অনেক রাতে শেষ হয়েছে ওই খেলাটা, সেকেন্ড ম্যাচ ছিল, অনেকেই মিস করেছে, কিন্তু অসাধারণ একটা ক্রিকেট ম্যাচ ওরা মিস করেছে, অসাধারণ ক্রিকেট ম্যাচ, অসাধারণ ইনিংস। এটা আউটটা ওরা আউট দেখলো, লাস্ট আউটটা। এবং হয়তো বা ওই দিন সেদিন আসলে নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি জিতেছিল, তবে সবার মন জিতে নিয়েছিল কিন্তু কার্লোস ব্র্যাথওয়েট, সেটা আমরা বলতেই পারি। একটু ফিরে যাই আজকের ম্যাচে, যেহেতু ইন্ডিয়া ব্যাটিং করতে নামছে, কি মনে হয় নিজেদের শক্তি সামর্থ্য বিবেচনা করে, বোলিং সাইড বিবেচনা করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্ল্যানিংটা আসলে কেমন হবে? ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্লাস ইন্ডিয়া প্রথমে যখন ব্যাটিং করবে, ইন্ডিয়া কিন্তু লাস্ট ম্যাচ খুব একটা ভালো যায় নাই। ইন্ডিয়াতে ওইখান থেকে ওভারকাম করে ওদের ব্যাটিং যেটার উপর অনেক বেশি স্ট্রেংথ যাবে ইন্ডিয়াতে এবং থ্যাঙ্কস আ লট সানোয়ার ভাই। ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এবং সেখানেই দেখে নিব আসলে কি হয়। Yes, it's all over this time. Thrill of joy. Pakistan win the World Cup. Great century, fantastic batsman. This will be our try. There's the 100 for Ricky Ponting. Yes! He finishes off and stops Australia champions of the world. Back in Manchester for match number 34 of the ICC. To this facility to see Jason Holder and Virat Kohli lead their teams in this encounter. It's a beautiful day here in the quite honest. Virat Kohli won the toss and elected to bat first on a sunlit day here at Old Trafford. India have been going well, West Indies not so. West Indies will be looking for an improved performance on the very ground. They're in a really good position, but
their last game against Afghanistan wasn't as great a batting display as they would have hoped for. Australia, New Zealand on top, but there's a little bit of a punch coming in behind that top four. Battle for the top four as they qualify for the semi-finals if you finish in that most esteemed group. And India unchanged from their last game against Afghanistan. Rohit and West Indies looks a and picture India. this part of the country. And for the West Indies, they've made a change. Sunil Ambrose comes in for Evan, the batsman who goes left arm spin. With each team, children from Christchurch. So much to look CME forward to primary as school. the Men's Cricket World Cup. Today is another opportunity for a mouth-watering prospect. Sellout crowd. Most of them will be Indians, Please be either West outstanding for Indians the national Brothers here to this region, these keepers of the faith must feel our undying love. This Caribbean nation is a rising fast. A sunbeam cutting through a cloudy past. Passion fills the world like a raging fire. As the sun shines, you know we can take it higher. Rally, rally on the West Indies, now and forever. Rally, rally on the West Indies. Lovely scenes here at Old Trafford in Manchester. The sun is out in all its glory. It's expected to be quite warm over the next few days. Sold out crowd. Their batting performance on the last game, and the West Indies looking for overall improvement. Virat Kohli won the toss and elected to bat first. So final words of reinforcement from Jason Holder to his team. On a wonderful occasion and what we hope will be a fantastic game today again in this Men's World Cup. It's good morning and hello to Saurav Ganguly, the former Indian captain. Saurav, what are you looking for pretty early from India? Good morning, Ian. Good morning to you. The temperatures have gone up a lot more than when we were here a few days ago against Pakistan. And how good he was in the previous game. KL Rahul and Rohit Sharma gave a good start a few days ago and back in the same venue on a very good surface. He's been exceptional this World Cup with his stroke play. Never looks hurried, takes his own time and still scores at a very quick rate. A new combination for India with the injury to Shekhar Dhawan.
Rohit Sharma and KL Rahul, both fantastic players. A good toss to win for Virat Kohli. KL Rahul, 27 years of age, will take strike against the left arm Sheldon Cottrell. Surface a used one, you can see the foot marks of the bowler. Just got a bit more grass than it was against Pakistan last week, and it'll be great conditions to bat. 32 years of age, ICC ODI ranking number 2 in one-day cricket, and very rightly. Have a look at that average in this World Cup, 106.67 and 200s. The first one against South Africa was probably the best of the two. Sheldon Cottrell has had a good World Cup. Two wickets in his first over in the last game for Sheldon Cottrell. First ball wicket of Martin Guptill. Can he do it again? India will enjoy batting in these conditions. You can see the dryness of the surface. He will be looking to bring the ball back into the right-hander. Both KL Rahul and Rohit Sharma are susceptible to the ball coming into them. Great conditions, great view. Close runs for India. First game of this World Cup. How quick that outfield is. It's just racing away to the fence. And that's why a good solid start is important for India. Just a little bit of punch off the back foot, not trying to hit the ball hard. Great positions, KL Rahul. It just races away. Good work at the end. Great conditions to bat. Afghanistan, and for the West Indies they've got two, Sunil Ambris at the top, and of course Fabian Allen, as we mentioned a little while ago. Wonder if Cottrell will try to get the ball a little further up than he's done so far in these two deliveries. Let's go Fuller. That's the right leg. Not much of swing so far with the new ball. Didn't swing for Mohammad Amir as well in the previous game against Pakistan. Different conditions against New Zealand. Here a few days ago, overcast conditions, he got the ball to swing back into Martin Guptill. But so far there hasn't been any swing. Just a slip for the West Indies, an extra man on the onside at mid-wicket. That is because he's looking to bring the ball back into the right-hander. That's a good field for Rohit Sharma. Try and make him play as much early on in his innings. He's happy to let the ball go, happy to settle in. But it's got to be full and within the stumps for Rohit Sharma. Throw, but he's been very successful in the power play in this tournament, the most by New Zealand here in the last game. Couple of overs in that game, and he will be looking to do exactly that. Good delivery, just a fraction short. He can still go a little bit fuller. So end of the first over, India 4 for none. Kudus, what happened? Nothing happened, sir. We are proud, sir. Why? Look, sir. Crown student, sir. So, made in Bangladesh, sir. Your building, my country. We are very proud, sir. এই আবেগের মূল্য আমরা বুঝি বলেই প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি আমাদের রপ্তানির দিগন্ত প্রসারিত করতে। ক্রাউন সিমেন্ট, রপ্তানির শীর্ষে বাংলাদেশি গ্লোবাল সিমেন্ট।
That's the previous over from Sheldon Cottrell. Very good seam position into the right-hander, but just a fraction short as 18 wickets. Best 6 for 27. The West Indies will need a big effort from him. Dimensions of this ground, obviously left of screen as it turns around now to the bottom. It's slightly smaller than the opposite side, so captains will bear that in mind when they have particular bowlers operate carefully. Length is a bit short from Roach to start with. Got to go harder. West Indies have got to have a wicket-taking mindset very early against this Indian batting lineup. If you can get Rohit Sharma, get Virat Kohli early, then you feel that you have a better chance of controlling at least the rest of the batting. He's a very good young player, KL Rahul. Very good on the back foot, on both sides of the pitch, and that's a good stride forward. That's been his problem area in these conditions. The ball pitched up a scramble seam. Gets his back and sometimes in a horrible position on the front foot. In at number 3, the captain, 400. Another thing too that will make you think of attacking is India generally goes slow in the first power play. Better length to end the over 5 without loss. আমাদের জন্য বাজার করে দেখি বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা ভরতে হবে কোনো ঝামেলা নেই অ্যাপ দিয়ে টাকা আনা যায় ব্যাংক বা কার্ড ছাড়াই বিকাশ অ্যাপ একদম সিম্পল টিভিএস ঈদ উৎসব ঈদের ফুর্তি আবার জমাতে টিভিএস বাইকে 15,000 টাকা পর্যন্ত ছাড় বাড়ানোর সময় 30 জুন 2019 পর্যন্ত আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে এই গরমে একটা ঠান্ডা নিউজ নেই এখন মাইজিপি অ্যাপে নির্দিষ্ট ইন্টারনেট প্যাকে 10% বোনাস বেশি থাকতে কম নেবেন কেন Already it seems as if there isn't that in the sunshine. Use of the short ball has got to be precise and well timed. That looks very dry. And India will be happy looking at the surface. It's a previous delivery. He gets a bit of swing back into the right-hander. Oh, that's good carry, good pace. Rohit Sharma with the short ball, the directions, the length. And this was a good one. There's always been bounce in the surface at Old Trafford. And look at the carry. The hard seam, the hard new ball, there is an extra bit of bounce. Just about the way India go about constructing their innings. That has to do with the success of Rohit Sharma as well, but in terms of attacking shot percentage, India are the lowest. Funnily enough, 3 of those teams are in the top 4 at the moment. And that
End of the over, 7 for none after 3. সারা দেশ জুড়ে বেশি বেশি দরকার, তাই বাংলা লিংক দেয় বারবার। বাংলা লিংক। ক্লিয়ার ম্যান তোমাকে দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ, তাই গ্রিসকে বিট করো, ড্যান্ড্রাফকে বিট করো আর দেখাও দুর্দান্ত পারফরমেন্স। ক্লিয়ার ম্যান, জিরো ড্যান্ড্রাফ, নাথিং টু হাইড। Former England left-arm spinner Richard Illingworth, standing in his 63rd ODI. And of course, Richard Kettleborough. Two Yorkshiremen standing, and just a little reminder that India are now the #1 team in the world in ODIs, and that is the spin-off of England losing a couple of games in this World Cup. And of course, those rankings are affected by every game that is played. Could change today if Virat Kohli's men don't come out on the right side of the ledger. Again, Allen disappointed in that. That went to his strong hand, his favourite hand, and he allowed it to get away. Usually an excellent fielder. Safe catcher. Opening batsmen like to get into the action early. Here's Michael Atherton. Here, Sheldon Cottrell get 2 wickets in his first over. Got till first, Munro second, with balls that were very full and swung. If we look at his pitch map from his opening 2 overs today, by contrast, he is back of a length, what I would call, and short. So an explanation. It's a bit chicken and egg. Has he gone that way because he doesn't think the ball is going to swing? Or is it simply that he doesn't think Rohit Sharma and KL Rahul are vulnerable to the fuller length delivery? Don't miss much. You're just talking about Cottrell's length, and I think it's an error, really. I think if you're looking to get that swing, you want to get up there and test it. You might risk a boundary or 2. No one likes doing that. But I thought he should have gone a little bit fuller on a couple of occasions. He hasn't done so. So I think it's a good observation. আরে সিটগুলো এমন চিপা বসাই যাচ্ছে না। এক্সকিউজ মি, রূপে তোমার আগুন জ্বলে যৌবন ভরা আঙ্গুরে। ঝালে কাজ হয়, রুচি ঝাল চানাচুর, ঝালেই জাদু। মাঠ কেন নষ্ট করছো? কারণ আমার ম্যাচ হেরে গেছে না। আজ হেরেছে, কিন্তু কাল তো জিততেও পারি। হারকে হারাতে গিয়ে যদি দাগ লেগে যায়, তাহলে দাগই ভালো। সার্ফ এক্সেল, দাগই ভালো। It's early on, so that we can accelerate. There's such good players, such quality players that they will make up the dot deliveries. It's amazing how they turn up to every cricket match. Shot again, and just see how comfortable KL Rahul is. Not much of pace from Sheldon Cottrell, just 137 kilometers an hour, and that's exactly what Michael Atherton was trying to say. You know, they've just erred in the length this morning. I think they've gone early to back of a length is the way that I would put it.
I had a chat with Bhuvaneshwar Kumar yesterday, well, after he finished his practice session. And we went over the recent adage of the white ball not swinging for long and not swinging as much as previous times. Yeah, that's what happens when you go full, you see, at least initially. He sort of reconfirmed that if it's not swinging, guys were going to pull their length back to stop. Just have a word with him, and he's standing at mid-on, Jason Holder. Just go and tell him that we don't mind getting hit for a few boundaries through the offside. Still pitch the ball up. That's his strength. He will hang back and keep cutting off the back foot. No stopping that. That's a very quick outfield. It races away to the boundary. It's the first boundary of the Indian innings and the first from Rohit Sharma. Given the combination of the width and the length, where he was allowed, as my co-commentator says, to stay back. Better, much better. What it does is it's not only a wicket-taking length, but it's also a run-saving length to both these batsmen. Just needs to sit back and have a talk to himself, but I'm going to keep bowling there. I wouldn't mind him, batsman hitting me through covers, through mid-off. Once again on the back foot, so much time. So much comfortable Rohit Sharma on the back foot on either side of the wicket. It's been a good over for India. 7 from it since the last World Cup. First 25 overs just been on the top of off stump. A few short deliveries as well. Most of them have been pitched up closer to him. LBW hitting the stumps. Invincible against a short ball, he probably plays it better than most. 17 without loss. প্রতিদিনের পলিউশন আপনার চুলকে ড্যামেজ করে আর পলিউশন ড্যামেজ 100% পর্যন্ত কমিয়ে আনে চুলে পুষ্টি যোগান আর রাখুন প্রাণবন্ত সব সময় নতুন ডাভ এনভায়রনমেন্টাল ডিপেন্ড ক্লান্তিকে বোর্ড আউট করতে এসএমসি নিয়ে এলো গ্লুকোজ পাউডার বোল্ট, যা মুহূর্তে দেয় ভরপুর এনার্জি আর আপনি হয়ে ওঠেন ঝড়ের বেগে চাঙ্গা। বোল্ট, স্ট্রাইক অফ এনার্জি। Much better length from Kemaro. He's been consistent with that line. Pitching it up around the off stump. How well he has batted in this World Cup, his best. Not an easy surface. A lot of restraint and a lot of control. And he'll keep pulling it. That's the first 6 for Rohit Sharma. 66 of this tournament. For length all the time, and he hits with confidence. This game to go away from them very quickly. Good batting. Very good batting. 6 the previous delivery and very quick to get off strike. Back of a length. And he hits it with ease. It's tremendous batting. Just a change in mindset. But I'll just keep waiting for the back of a limb delivery early on and try to score of them. Moves very quickly on to 18, 22 deliveries. Nicely timed this time. 2 full, and once it gets past the infield, there's no stopping in this crowd. Very good shot by KL Rahul. It was Rohit Sharma with the short ball and KL Rahul with the one.
challenge today. He challenged himself, I know, to try to get a couple of wickets into that column. Last 11 ODIs, he's taken just 4 wickets at 93 and a half. So the economy is good if you're bowling in a setup, but with this batting lineup, West Indies will want to prize out a couple. That's beautifully bowled. It's a perfect length. And they reviewed it. It's a very good delivery. Caught behind. The on-field decision is not out. Can we start with the front foot first, please? Thank you. That's a fair delivery. Can we move on to spin vision, please? Thank you. Yeah, go to Ultra Edge when ready, please. Right, just rocking up. So next, so just take it back 1 frame, please. Yeah, I've got conclusive evidence that the ball is married up next to the bat, and we have a spike also on Ultra Edge. So I'm going to get Richard to reverse your decision from not out to out. I'll let you know when you're on screen, Richard. Richard. And Rohit Sharma and KL Rahul cannot believe it. They've thrown their head in the air. And shaking of the head side to side. Hasn't picked the inside edge. There was an inside edge as we have seen on the screen. And it's a big wicket for the West Indies. Rohit Sharma out for 18. And it's once again against the full ball. 29 for 1 India. কি রে হেরে গেলি হেরে তো যাবই খুশকি হ্যাঁ গরম থেকে সানসিল্ক হিজাব অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু। স্যার, আপনার নাম্বার বন্ধ করে দিলে আমরা টাকা পাঠাবো কি করে? প্রাণ হজম ক্যান্ডি সব হজম করে দেয়। কিছু ছেলের কোলনেস একদম Virat Kohli, India's captain, has come to the crease. He's had, I think, about 3 or 4 hundreds in the last 6 knocks against the West Indies. O'Shane Thomas replaces Sheldon Cottrell from the Statham end. India are 1 down. And the big wicket of Rohit Sharma. Only Virat Kohli more important in recent. And the goal of the prize, KL Rahul. A good start. Great seam position. Just goes away from the right-hander. A fantastic delivery. Too good for KL Rahul. Rohit Sharma, once again the delivery coming back into him. And Fuller could catch the end. West Indies went straight away, looking for the DRS. He was convinced. He knows how important that wicket is. She's not. Pace, swing, 142 kilometers an hour, the quickest of the West Indian fast bowlers. What would he want is the away movement he's got from the right-hander. And you still want to be in that same area to Virat Kohli. In fact, if Jisnola is very brave, he'd have a man in a gully as well as 2 slips. Early. Risking the boundary to try to get that wicket. And if you attack him and get him out, and some less. They will look to bowl the line outside the off stump. That's what they've done in this World Cup. But you just got to be careful. You don't want Virat Kohli to leave too many deliveries in the early on in his innings. Make him play a bit more. Short off the back foot. Pushing Kohli on the back foot.
completely agree with you. Again, now the catching fielder. Maybe third slip, maybe gully. You got to attack him early on. Not a great delivery to finish. West Indies 400s in his last 8 matches. A lot of batting to come. Shankar, Jadhav, Dhoni. A lot of inexperience as well. So how important is that man at number 3, Kohli? Off the back foot once again. 4 lengths once again. সঙ্গী তীর আটা মারা সুজি তীর ছাড়া আমার চলে না কাঁচা আমের সাথে মিস্টার ম্যাং খেলা দেখতে কোকা-কোলা নিয়ে রেডি তো A famous stand here at Old Trafford. It's very high. A lot of people on it as well. It's built on scaffolding. See, they've lost Rohit Sharma, who went shaking his head. Because the wife's reaction is understandable, element of bias there, you would think. But I was just surprised that the third umpire was so quick with his decision, because it was also close, the inside edge and the pad as well. There was definite spike on the ultra edge, but I would have taken a little more time to be absolutely sure. I think so. The bowler was absolutely confident. What did you make of that? It's the way it went to the keeper as well. There was definitely bad involved, but was there any bad at all? As you say, the West Indies bowler view, absolutely clear gap between bat and pad. Often back and clip pad, but that clearly didn't happen on that instance. But the problem for the third umpire, the interesting thing to me is that the on-field decision was not out, and therefore you have to be absolutely convinced to overturn it. I'm a little with you. I would have taken a bit longer to have a look at that. You have to look at that again. I just want to make the point about that. One could have happened at the same time. There's definitely audio. It's inside edge and the pad as well. And then the way the ball went to the keeper, there was definitely pad involved. That could have been inside edge. But you're looking at both pictures at the same time, and this is the critical one. And to reiterate, the on-field decision is key there. You have to be absolutely convinced to overturn it. So the key thing was that it was a wicket bringing the batsman forward. If anything, West Indies have been criticised for being a little one-dimensional from time to time in this tournament with their short pitch ploy. And clearly they came out with that intention today with the way Sheldon Has played that shot. Such a good player. Rahul, he's done well, I think. You don't see this happening. Not too much of sliding when the West Indies are in the field. Deft footwork, I thought. Captain there. It's a football city, Sanjay. When in Rome, 38 for 1. এলো নতুন উদ্যমে নতুন শক্তিতে হাল্ক রচনা ম্যাডাম জামা কাপড়ের ব্যাপারে বেশ
মহিমশাহী তালুকে Runs to be had. Bowlers bowling their full quota of 10. India in their 4 matches have that tells me something about how West Indies are going about their bowling and the selections as well. The bowlers, O'Shane Thomas just once as he completed his 10, Cottrell just twice. Beautiful shot. Finally finds the gap. Rahul. It's right up there. It's a short ball has gone for runs. The ball that was full as well. On for runs. India looking good now. As a young man, O'Shane Thomas, not that experienced and is under pressure. That ball has been threaded through between mid-off and extra cover. He's got to find an in-between length. That shot, Rahul will give him a lot of confidence because that's the line that troubles him a bit. He's not certain about playing or leaving. Anything on middle is fine. We've seen some straight drives. That particular shot, that line, really boosts his confidence. Oh, Virat Kohli was almost in K. Rahul's crease. And quickly at that, 11 was gone. 56 for 1. এখন থেকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি উজ্জ্বলতা দিবে না কেন দিবে কারণ শুধু উজ্জ্বলতা হয়ে গেছে পুরনো এখন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি দিবে এইচডি গ্লো দেখো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এইচডি গ্লো এটি ত্বককে করে ভেতর থেকে উজ্জ্বল ডার্ক স্পটস কমায় আর দেখাবে প্রাণ লাসি আরাম পাচ্ছি। হার না মানা দৃঢ়তায় আমরা এগিয়ে যাই নতুন দিনের প্রতিশ্রুতিতে আর বিশ্বাসের সাথে বলি হাল ছিল না বাংলাদেশ। জিপিএইচ ইস্পাত দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি। This day last year that we were here for the Test series India England, I was just amazed by. I mean, it was hot, the sun was out, but it was cloudless skies as well for a number of days, one after